wankubiridde nga oliko airport ye Dubai. Ye Dubai mu motoka yennyini nga tukyali mu katimba k'emmotoka. Nenkukubira okusinza bannaffe nga twaga tuuse information yaffe eri abaana ababa beetaaga okujja mu UAE. Nambeera ki obanga omukyene aliyo nga tali kulaba muntu we amanye nti omuntu we bamukwata. Nsize kulabula nganze amanye nti ekiriyo. Sigambye Dubai ngambye Abu Dhabi okwambadde Abu Dhabi. Ekomera okumala omwezi mulamba. Ennaku batukwata ennaku z'omwezi zaali 25 omwezi ogw'omukaaga zaali ssaawa 9 ku 10 ogw'ekiro nga twebase. Babasanga mwebase? Batusanga twebase bamenya luggi ne bakasuka buli kimu. Nga twakukkiriza kwoga kwa bali babisa amaaso bali babise faces nga basekwa nino basajja bali bakambwe balina obuntu bw'amasanyaza okubamu be bakubaze kenyini bakankuba wano. Bafunye bana Uganda bokka oba n'ensinda? Ekiyitibwa nti Mufirika. Tusaba Muddugavu. Roughly twawera 1000K. Ne bonna abaddugavu 1000K mwalimu abeera okuba bazeebaze balinga bana. Omuli n'abakazi ab'embuto naye bonna nga tulina ne gwe tulesseewo ssaawa yonna asuubira kuzaala. Tuweza 40. Bebakomezza basuubira abala weekend yonna basuubye baligenda kutika reportinga ate nga bayingiza mu makomera weekend yonna ya Eid. Said yatugamba everything is safe. Kandi toza ni bukimu kiri safe. Kanze ne mamu gonna ne banzi reporting anja kugenda nti bakasende kange no problem. Nenda natuka mulimo ogenda okutima passport yange. Musirika yankwata nakubwati nansitula nga mpeddemu amaanyi nakaba maziga osaaga. Bakwata bana banji. Ekirala. Nnyo. Leka umene. Ekirala. Actually enamba entuufu kubanga nze nabuuza mayinzi ndaga nnyo okubuuza. Musajja ngamba enamba gye bakwata the exact number entuufu twali abantu nga 1500. Kati 1500. Kati ne bakusanga nga ng'oli mu kkubo ng'otambula naye ng'oli muddugavu. Bakolanga ki? Bakukwatanga ng'ogenda mu bakalagula bintu bakukwatanga. Kintu tekibaddeeko mbunno tukwata muddugavu mu bikimbo malaaya biki Ffe tuli wano twogera era tukuwulira ekituufu kino kye twogera eri reality. Era ne wogenda kati ku Alwaziba essaawa zino agakyajjudde. Muzukulu wa Kabajja omugaye yakubuuzaako Sebunya tuli ku SB4 Media tugusa ensonga gyebavuddeko ko twakwetako story y'abaana bawala be badipotinga. Batugamba nti abaana baali bangi abadipotingibwa okuva bayitayo batya Abu Dhabi. Kasimu okuva ewa sister wange n'agamba nti kikaayi Dubai ekaayi. Tubadde mu kkomera okumala omwezi mulamba. Batusanga twebase bamenya luggi ne bakasuka buli kimu bali babise faces nga basekwa nino basajja bali bakambwe. Twakkiriza kwoga bagamba what is your document, what is your ID, what is your passport, yonna n'obibawa. Ne tugendera ku mpingo oba oli waluto oba oli waki. Kati wano mukudda baba deportinze babajja bazizza mu musobo kudda. Bawadde ekigambo permanently. Kati omusajja yansanga siyambadde bulungi. Kati nakuba olugi yakuba olugi ne mugamba kiki onjagaza ki. Nangamba where is your ID nenjijjayo. By the way natya nnyo nensoka nenkankana ne mugamba you know what get out I look for my ID then you will come back. Yali ayagala kuŋŋaana kwamba naye ne nnyambala lwampaka. Mubuuza kiki kye twakoze. N'atugamba no we are investigating. Newe tutuukeeyo alina ebimwogerako agenda kudda akole. Kati ngenda ofuluma nze okutuuka wabweru ng'abaana bangi ng'abasirikale bangi. Waliwo embeera eri mu kumanga tulwanagana aba Nigeria begasomu n'Abakameruni bakuba aba Uganda. Nga Nigeria bamanyi okujja. Ugandans only eat food. You are stupid. Bagenda bakwata Omunauganda bamukuba twakuba babogo. Enzo gamba oba tuli kuki omanyi omuntu nga obadde tomusuubira nti mukubi. Abaana baali bangi nnyo be badipotinga okuva Abu Dhabi era nga n'abala babalekayo mwali watiba. Wano bwe tuli tuzze
ne bannaffe abalala banyinaffe wamu ne baganda baffe abalala okutangaza ku nsonga naddala ebyayogerwa. Twafuna amasimu gaali mangi nnyo nga mutugamba nti abo balimba balina data ezizaabwe ze baakola yensonga ku lwaki baba dipootinga. Olw'okuba nti baali bawala amasimu mangi agatukubirwa nga bagamba nti abo babadde bakola bwamalaaya bwe babakutte ne baba dipootinga. Okwewoza kwali kungi bingi bye twawulira naye bano bo bakyali fresh bakavaayo era ng'obalaba bawunyana aliwatiba bwegamba bagenda tutubuulira ensonga batubuulira twongere okubunyonnyoka kyava ku ki okubeera nga bannayuganda bakomezebwawo. Tukoze okunoonyereza nti si bannayuganda bokka wabula abafirika kasaba nga oli muddugavu kale wale olina kugenda mukuliko eyo. Twavuddeyo mu bulumi obw'ekitalo mu kutulugunyizibwa okw'ekika ekyamaanyi mu kubonyaabonyezebwa okw'ekika ekyawaggulu. Amannya gange nze Kigundu George era nga mbadde nkolera Abu Dhabi mu kampuni gye bayita WBG era mbadde nkola mu kitongole eky'ebyamasannyalaze nga ndi electrician. Twali eyo abamu nga bwe bagamba nti nga bwe balabye nti mpuliddeko gamba nti badipootinga abaana naye mbu bagamba bali bamalaaya. Nedda sebo si bwe kiri kubanga abantu bwe badipootinga batukwatiranga mu bizimbe byaffe batusanga mu accommodation zaffe nga twebase essaawa 8 ogw'ekiro. Bwe bakujjawo nze banzija kwa Mudani Street ekizimbe bakiyita Rajim Building. Okay, soko olinnyewo tuddeko wa mwanyinaffe ono. Sis, how are you? Kulikayo? Navuddeyo. Gwe baakusanga? Bansanga ku Manasiru Adino Kovera 35 nga neebase essaawa zaali 11. Mukomera okumala omwezi mulamba. Ennaku batukwata ennaku z'omwezi zaali 25 omwezi ogw'omukaaga zaali ssaawa 9 ku 10 ogw'ekiro nga twebase. Babasanga mwebase? Batusanga twebase bamenya luggi. Asinze nzekka baali bangi n'abalala bakomawo abalala tebannaba ne batuyoola kale naffe tetwamanya nsonga ki naye ng'aboogera mbu bamalaaya balimba. Ogenda tunnyonnyola ekituufu kuba bangi amasimu twakyaza bali abaasooka ne bagamba abo babadde bakola bamalaaya kati gwogenda kitunnyonnyola bulungi naye tusooka tubuzeeko ne baganda baffe bali kikinga empewo ekuyiseemu. Tulimu esi wano tuli mu kalulu akaffe aka Uganda naye eri maanyi ga esi bweba esi teriiwo ekyamazima singa tetutudde wano. Kituufu. Okay, tubuuzeeko naawe. Amanya gange nze Katende Bashir, all the way from Abu Dhabi. Hamdan Street, the same to my brother. Hamdan Street, Rajim Building. It was my accommodation as well. Tried to like we were sleeping at night. For us, our cases was different because maybe these people they started on our building because they came around 12:30 at night. At night, 12:30. That is AM, right? Yeah, 12:30 AM. Everyone was sleeping in our room. Then we had the police shouting, police, SWAT, because it was SWAT team that came. It's like I told my roommate, what's going on? So what I did, I had to remove my wallet. Where's my wallet right now? This is the wallet I came with. Because when I had the police, I had to remove my wallet. I said, my MSID is inside, everything is inside. No problem, no worries. So I was just wearing a pant only because I was sleeping. Then from nowhere they just came and they knocked everyone. They knocked the door. Please, we need everyone out. So we had to come out. From nowhere they had to handcuff us this. So I asked the guy, the policeman, what's going on. He told me, no problem. For you have Emirates ID. When you go outside, everything will be sorted out. Do you have your ID? Emirates? Yeah, I had my Emirates ID. I have my visa because I just got a new company. Because for me, I'm a supervisor in electrical engineering also. The same to my brother there. So I had everything because even my visa was out. Maybe was it 1 month back? My visa was still new. With my Emirates ID, everything was valid. So the guy told me, no problem. When you go outside, we shall sort everything out and you go back to your rooms. So from there,
To Alwatuba. They just took us to Alwatuba prison. But even I've never heard about Alwatuba before because I'm not a criminal. I've never done anything. Even if they, because I told the guy, even if you check to any police station, I have no any case regarding anything like. But the guy told us, no worries, we shall sort everything out. So from there we just went to the van because I saw so many ladies inside. Fuluma n'anteekako empingu n'aŋŋamba tuulaawo ŋŋenda ofuluma ng'ate waliwo abalala bangi ab'okufulo yange. Wamubuuza nti oba okoze ki? Namubuuza naye teyanzamu like yaŋŋamba bugambi where is your ID kati nze nga mmanyi nti obeera n'ebikwogerako of course tebalina gye bakola ki gye bakutwala kati ngenda ofuluma nze okutuuka wabweru ng'abaana bangi ng'abasirikale bangi. So many ladies inside. Ugandans, Nigerians, Cameroonians, Equatorial Guinea, Ivory Coast, South Africans, Ghana, a lot of nationalities there because they're all African. And not all, only Africans, there were few from Sri Lanka. I saw like 2 guys in Sri Lanka and some from also Ethiopia, and one Pakistani was there. So it was like, but mostly it was about Africans. It was about Africans. But what I heard when we were, because from that time they wanted to deport us without our passports. But I myself, I stood on my legs, I told the captain of the prison, you will not deport me without my passport. So you have it? Yes, I came with my passport. That time they took us late in the night because for them they do things in the darkness. They don't want people to know and they don't want people to see. So that time they took us and at night. So when I reached my room, almost after a month, they took us back. When we reached our rooms, everything was stolen, everything was taken. So what I got a chance and I found my passport there. So I picked only one passport and they brought me back to the prison. So, but the situation was not good as well. As I can tell you, the situation was not good because we even slept like 4 days when you are handcuffed with the legs and the hands. And that's a prison. Yeah. No, But that's the prison, it's not allowed to tie. no, if I'm in the prison inside, you cannot handcuff me like that because already I'm in the prison. Oh, I'm inside. Yeah. So it was not good at all. Okay, kuna brother wa Fori. Ngaya. Kulikayo. Pale. Lenga kudobozi. English. Katara banyika tanonyo. Sewa siba balabe bulungi. Okay. How was Alwatuba? To start with, actually, Alwatuba is not a place to stay. I mean, it's not a place someone could wish to go to, because it's a place of only 2 things: life and death. So it's a place that when you wake up, and the captain still come and count you people that you are still there. Every day they count people. Come, wake up, they count 1, 2, 3, 4, 5, okay, sleep. So if you still wake up, it's fine. So I can say staying in Alwatuba is like where your life has ended, because you don't know what to do. They have not taken you to the judge. You did not see the judge, because when they took us at night, we don't even know where we were being taken. So we just found ourselves in the morning at 5 a.m. We're already in prison. They have tied you down straight in the morning, 5 a.m. They took us to the room for the prison uniform. They give you prison uniform straight with the sandal. I still have the sandal here, just so that you can know. So straight inside, and they take you to one big room where we have like 60 people, 65 people, one hall with only like one toilet inside. So everybody uses that. So you can imagine. And assuming if there is any kind of an outbreak of any disease, any chronic disease, so everybody will die. And we were actually praying that nobody should die. Why? Because if anybody dies, everybody will be killed. And if everybody is killed, nobody will know about it, because they don't want the media to know about it. They don't want your employers to know about it. They don't want your friends to know about it. They remove all your passport. They remove your phone. They don't allow any communication. So in that kind of state of life, how would you expect someone to stay? You can't. What caused that situation? We actually don't understand what caused the situation.
what we know is that, as I'm just thinking, I'm just guessing, because I was talking with one of the person, they told us that they hate Africa. They hate Africa. And they want to clear the street of Abu Dhabi. So they want to remove all the black people from there. I don't know why, maybe because of the Expo. Of course, yes, if it is because of Expo, like me, I'm a volunteer in Expo. I work with Expo as well, coordinating Africa. So if it was because of Expo, this could not have happened. Yes, they're actually, we really don't understand what they're doing, but I think what they told us from the prison will be true, because always we believe in the prison, there's always 3 people who come. The first person who speaks is the one that will tell you the truth. So the rest that will come, they will just nonsense. So the guy told us that we are Africans. We don't need them in our country. Okay. Twagadde mpozi tukoleko ne mu luzungu tugende muvairo ne bali basobola okumanya kubanga kati olabanga kati okukiryalinga ensonga nga ne bagamba bakwata baali bamalaaya ekintu si bwe kyali kubafuna information nti abasinga babagita obuyembe obumanyi bumanyi obuyembe nga abasinga bakwatibwa abakola mu buyembe bantunda mwenge leka bakola businesses ez'enjawulo nga zimenya mateeka. Ekituufu obuyembe gye buli naye ku luno emabegako bwe kyalinga naye ku luno si bwe gwali. Guno bajja mu bizimbe mwe tusula ate bajja saawa budde matumbi budde saawa otandika saawa 6 ogendera ddala mpaka ku saawa 10 kuba kati bw'ogenda okulaba nti ffe batuuke waffe ku kizimbe nze nali nsula ku mwaliiro gwa 16 kati bamenya okuva wansi naye nga bamenya bululumu z'abaddugavu zokka. Bazitegera bati baleka baali bakola dda nga bakola okunoonyereza nga balina ba sides abajjanga ne banoonyereza ne bamanya nti eno luumu esulako muddugavu zino luumu kubanga ekizimbe kinene kisulako amawanga mangi abaddugavu abayindi abapakistani abanepali ababangladesh naye bwe bajja buli luumu ya mu Afirika kasitoba nti oli muddugavu kubanga jjukira tebagamba nti ffe bannayuganda era babadde okiryalinga ensonga eno bano baleke kugamba nti bamalaaya olw'ensonga nti tebakwata ggwanga limu lya bannayuganda nsi zonna ez'abaddugavu oba oli mu Nigeria oli mu Uganda oli mu Kenya oli mu South Africa oli mu Ethiopia gwe kasitoba nti oli muddugavu Equatorial Guinea bonna tubadde nabo ba Ghana bonna tubadde nabo ba Cameroon bonna tubadde nabo kati tekyaliko kugamba nti nno ki era ffe bwe baatukwata kuba bajja ne bakuba ekiro nga bagamba police jjukira eri buli omu atya amateeka g'eri gakola automatically olina kuvaayo novaayo mu luumu ate tobalinda nakubalinda kuba duno bajja bamenya ebisalako biri emabega bayitanga kati bwe bayita ne muggulawo kuba waliri police bajja respectinga kati bwe muggulawo kati kuno tebalinda nakuggulawo basambanga nzigi ne bazimenya mumenya ezigwamu tunga balina ebyo binakanyagagali gakubaagoma kali nezigwamu munda ne bayingira olwanika emikono oti bajja bakukwatirawo bwe bakusanganga era abawala abamu oyajja kunjuja babatwalanga tebambadde nga bali mu buno bugundi bunayiti kati yali anfulumya nga sambadde ne mugamba I can't go outside without my dress. I have to dress ne nyambala kati yali ayagala kuŋŋaana kwambala naye ne nyambala lwampaka abala buno bupale obupatiro bw'omunda muba batwala nabo bava mu kinaabiro batukwata bubi ne batukwata ne batusiba abamu abasimu bagaleka mu bizimbe abantu abasinga amasimu bintu byonna batwabireka mu bizimbe ng'ebizimbe byonna bigudde kati ne bakusanga nga ng'oli mu kkubo ng'otambula naye ng'oli muddugavu bakolanga ki bakukwatanga ng'ogenda mu bakalagula bintu bakukwatanga kintu tekibaddeeko mbuno tukwata muddugavu mu bukimbu malaaya biki kuba bali badde bakwata ab'omu buyembe bwoyogeddeko bagenda ne babakwata essaawa zaabwe balina essaawa zaabwe bakafe batutubeerayo naye ku luno bakwata ate ne batugumya notugumya nti bw'obanga olina emirate olina ebikwogerako olina residence wano ate balina buzibu tugenda batwala tubasunsulemu then tukole ki tubate nga tulowooza nti ebintu byangu ate abasajja bano okumanya bayaaye nnyo bwe baba bajja bakwata bayirete emmotoka
ez'ebbeeyi kati baleeta emmotoka nga ne bapakinga wali buno bukosta obunyirira emmotoka zino ezagundi zino ez'ebbeeyi kati nga maaso mukulembera poliisi naye mabega mulina jjukira amagye ne poliisi byebirajja kati babateekako ebitaala eno munda babasiba gwali munda olaba ebweru naye ali ebweru tasobola kulaba kati bo bali abayeetako nga emmotoka ziseeyeeya zitwala abantu bo balowooza nti batwala baminisita bakungu kumbe munda musibiddwa babalize bwe bati emikono bakola byaki titwategeera ki ekyatuukawo ku luno kuba zimazeyo emyaka kumpi gigenda mu 5 nga nkola naye nze mbadde sikirabangako watuddako ewoono gwe bakusanga mu mbeera ki okukukwata nze bansanga neebase kasita nawulira nti yegwe mu kubagendera mu tawero nze nalimu anti abakazi tusula mu ngoye abamu si bonna osula mu lugoye olusaanidde kubeera batutwalira mu ngoye kati nali ndi awo nga sisita nga nkubira ngamba okimanyi nti nedda poliisi yeri wabweru genda obuuze landiyo dde bamugamba buli omu abeere waali oba batutwala kati nze nenzija esimu yange ne passport nentuula ku buliri era omuserikale bwe bamenya oluggi waffe okututuukako bamenya enzigi 2 olusookerwako n'olw'ekisenge kyaffe kati we bamenya omuserikale nagamba yagamba mu luwalabu taali konze lwaki nagamba jangu wabweru nenfuluma kati bwe nafuluma nagamba teeka emikono emabega nange nengisaayo nateekako buno nagamba fuluma nemubuuza tulagawa nagamba olina emirate konze njiina yino olina passport nti byonna mbiina nagamba tewali buzibu bwe mugenda tuuka eri 24 hours bagenda kuba babatadde kuba balina bye banoonyereza bamugumu totya netufuluma ngenda ofuluma bweru nga batuuziza abasajja bonna abali mu bupanti abatayambadde bonna nga batudde awo netutuuka mu mmotoka nga batutuuzizza kuba nze nali ntudde mu maaso ne mubuuza kiki kye twakoze n'atugamba no we are investigating naye we tutuuka eyo alina ebimwogerako agenda kudda akole it will not take long time ne batuvuga ne batutwala bwe bamala ne batutwala kutuuka batugamba 24 twagenda olaba beeyongeddemu ebbanga ekitegeera era okuvaayo ekituufu tumaze kwekalakaasa naddala ku sayidi y'abakazi twamala kwekalakaasa kuzira mmere kukuba ndabiramu tulese tuzimazeemu mu Ekomera ne balyoka abanigeria nga batwetamiddwa ne bagamba abanauganda mubazze waabwe beekyaye bajja kututta batumale kwe kutuzeeno naye nga naffe tetumanyi musango ki gwe twakola bagamba banoonyereza okunoonyereza tubadde tubabuuza kutuuseewa nti kati byakyuseemu mwena mugenda kudda mu nsi zammwe temuyina musango naye nga mugenda kudda mu nsi yammwe era abana batugamba nti bamalaaya ekituufu kino tekirimu bamalaaya oba baalimu bagenderamu bugendezi naye nga tekirimu bamalaaya kuba tukomyewo n'abakazi ab'embuto eri bakkiriza obufumbo abantu babaddeyo nga bafumbo naye nga ne boba oyina marriage certificate bakukwata era bakuzizza ewammwe kobe ng'obadde n'olubuto kuba jjukira limu yo obadde tosobola fuluma ng'olina olubuto nga tebakukebedde nga tebaggyeko ne bbaawo omusaayi nga tekisoboka naye ku luno bonna babakomezawo nga tewali wadde obbakebera kino bafumye bannayuganda bokka oba n'ensinda ekiyitibwa nti mufirika kasaba muddugavu omuli n'abakazi ab'embuto abalina certificate marriage kuba baali bakikkiriza mu UAE boyfriend ne girlfriend abata embuto bazikiriza abali abafumbo naye bonna nga tulina ne gwe tulesewo ssaawa yonna asuubira kuzaala nga n'abatalina biwandiiko kiriyalingamu awo ffe abalina ebiwandiiko ababadde balina residence ndowooza ffe twasoose okudda ababadde n'ebiwandiiko ne passport ndowooza ffe twasoose okudda naye bali abalala bo bakyaliyo ate tebakute abaana bangi okubonaabona okuli eri bobona eri ogamba nti mponye gwe bakusangawa actually nze bansanga wange nga nebase nali nebase mu buliri bwange nga mpulaninga kwera nja kugenda kukola ku mirimu gyange nga bulijjo amaze noteeka uniform zange bina nazo okupreparinga ngamba tomorrow it is a Friday kwanda nyina genda koleka overtime nga okay
kaneva kwanze ne bakasa mukaga zawa zange bino ebigambye bantu baba deporting zera amaso ne bagajja ko toilet supposed kuddayo bituufu actually kati nze nakomyewo n'abaana abawala basatu naye nga sinaba kuvaayo nga nkyali ku prison wennyini nabuuza captain in charge of the prison ne mugamba captain nti nze you have taken my email side kwanga bagistapodinga ku file zaffe buli omu buli file era tetwajja nazeezo twazirekayo ne bagistapodinga ne mubuuza captain nti kakati bino bibaddewo fine mutusibidde obwere tetumanyi naffe ensonga gye mutusibye naye lwaki kiri bwe kiti. Then the captain told me no, for you your company will claim for your band. Then I said how? No problem. They will go to Tawsil kwa twina like Tawsil ekola yamba ku bantu ku leba eringa leba court kwegamba etuyamba ko boino muzo ozibone company jo byana n'Europa ikote etandikibwako. Then alugamba nti your company will go to Tawsil, then they will close your file. Kati ne mugamba close your file kwate atenga ekira kimu waliwo munagana ge bali batutte yamukomyawo. Kati ne tumubuuza lwaki okomyewo mu prison n'atugamba nkomyewo because tutuse ko airport nga file yange tendaba closingibwa ate nga tusobola kuyita ku airport nga tebakoze file yo kasegeeza nti oba bamaze closinga file yo oba tokyalina musango wabula kati yo band gyaba bakutaddeko eba yonga yo eya gavumenti oba Ministry of Labor kyebeekoze kyegana kyesazeewo naye nga omusajja yangamba omusirikale captain nti if you have been with your MSID and a valid visa working under a company, they will give you at least maximum 6 months. Atenze ban. Kirialinga okao leta esimu enombulade egondi. Mukama wange nze wabadde njagala ono. Ya in fact ye yasose no kubikebera asigaza gondi yange. Passport yange passport number na kebera. Then jo yansindikidde gondi nangamba tebakuwadde ban toina ban yonna. Era kankulage wano abana bonna tebalina band kankulage wano kankulage wano tetulina band kuba wano yakindaze nangamba nampereza go nangamba tolina band olw'ensonga bana basajja okusooka tebaali bakutudipotinga ekigenda kyabwe kyali kyakutudipotinga naye abaana oluvannyuma lw'abaana okkireiminga ennyo ne bagamba tugenda kubawaabira mutukoze eki kati olaba eno yogundi yange yaginsindikidde mukama wange eyo yaginsindikidde bakansolinze visa yange naye tebatadeko baani kwegamba nti lwaki nti tetwalina musango gwe batuvunaana wabula batukwata mu bumenyi obw'amateeka kati abaana olw'oclaiming enyo bagamba tugenda ku ICC tugenda ku human rights tugenda buli obwetaagisa okuwaabira ekitongole kino okututulugunya n'okutukwata okususuzanga ku mpingu nga batugenda mu mayumba gaffe nga ate tulina residence kimenya mateeka kati ne bateeberezaamu ndowooza okuliyira ssente ezo kuba abaana bangi tebalina ssente gye bagenda kuzijja ezo okuliyira gundi awo gundi ezonna then kwe kudisidinga ndowooza buli mwana bamuze mu nsi ye kuba tojja kuvunaana ng'oli eri wabula ojja kugenda nga embeera kunyigiriza ate oyagala okukola ki okudda kyokolaba tetulina baani kati ng'enzi gyenkulaze tetulina baani. Okay, my brother, what have you been doing there? Actually, I've taken like 4 years in the country. I've taken some good time in the country, like 4 years. Currently, I was working with a business setup company. We help investors, especially from Europe, to get their business set in the country. So we were actually like a corporate entity that we help people who need to come and set their business in the country. So that is what I'm doing. What I do is, in the company, I was the executive assistant to the CEO. I make sure that all these investors, they get everything that they need. They get their license within the time that has been scheduled. And they make sure that if they have already started their business in the country, we organize from starting the feasibility studies, we do for them, see the viability of their business, get the license for them, get for them the offices, prepare all their invitation letters, make for them the visas, so that when they came, because these are people who have money, so they always don't want to spend time. So we make sure that everything is done maximum within 1 week.
Okay, now you're in Uganda. Yeah. What next? So now that I'm here in Uganda, I still have contact. They are still even contacting me because they were looking for me. There was one from Ukraine whom she wanted actually to start a playground for kids in the mall. I sent her everything. I was supposed to start, but now I lost contact. But I'm still keeping in touch with them. But now that I'm in Uganda, I'm still talking with them. But I really don't know their fate on this, because they really say they're really very unfortunate that I've got into this. Because my CEO herself, she always come to that building where I stay, where they took us from. She always come there, so she knows where I stay, and she knows that where I'm staying is safe, and there's nothing like what they're talking about. It's all fake. Okay? So that is it. Ekirala nze kyeŋŋamba kyenkubiriza oba kyeŋŋamba nti gavumenti yaffe kyeyandikoze kubanga kino kyagikwatako kubanga wali abaana omanyi okusooka baali bagala kutuleeta nga kampani zaffe tezitegedde nga batuyise eno bali mu nkukutu kati mu kutwala amannya kyabasukako aba embassy yakoze ekyaliyo naye kyagikwatako olw'okuba nti lwaki yakikola okusooka baali bagala kututwala nga tetulina passport ng'olero katende bwe yakunyumidde muganda nti batukoleranga emergency travel document tujje tubisayiningeko nga kampani zaffe tezitegedde then batuyise eno mu nkukutu kati okitegeera kakati bwe batwala amannya mwalimu n'abakozi ba embassy kuba batukwata nabo abakozi kati batuuka eri erinnya lye batwalayo ne bagamba batono omuntu waffe bulijjo tumunoonya okitegeera kakati embassy neteekawo omuziziko nti balina kumala kusasula okukolera emergency travel document kati ovola bayateekamu awo kwe kukyusa egundi yaabwe enkola yaabwe abalwalabo ne batandika okukolera ebyo bifayiro ne baforginga ebyo bifayiro kati jjukira okutwala bali mu maaso okutwala ewa prosecutor nga baforginga ebyo bifayiro okukola interrogation bakuinterrogatinga mu luzungu naye ate bawandiika mu luwalabu kati batuforcinganga okubisayininga nga banoonya okujja passport zaffe mu makampani ge tukolera kuba kampani zasooka ne zigaana obbawa passport nga zibagamba ffe tulina balooya abo abaana baba bakoze emisango mu batwale tuwuze nammwe naye bo ne bakola nga bakoze decision yaabwe yakudipotinga abaana bonna buli gwe bakutte kira oli muntuukirivu kira toli mutuukirivu olina okudda mu nsi yo kuba baali beewala kiri ekyokusasula etwawerako nti no waliwo abaddugavu abatta oba abaloko byo byali bituufu ekyo sijja kigendamu nnyo kuba nze sirina puruufu yakyo naye mpulira nange buwulizi nti abanigeria basooka ne batta omuloko eyo simanya gundi salija naye nti ne bakola ekintu kyekimu ne badipotinga then ne mpulira nti ali baddamu ne batta era owa saidi abudabi naye sikirinaako nnyo gundi kubanga bana basajja twababuuza ensonga ki etutwala owaki mututipotinga tulina residence tulina buli kimu tulina ebitwogerako emirate id buli ekyetagisa okuba nga tuli wano mu nsi tukirina lwaki mukola decision y'okutudipotinga nga tebaddamu bawuuza kimu mulina okugendawa era basalawo okulimbalimba kampani zaffe kampani nezini ezalina responsibilities neziweereza balooya kuba waliwo kampani z'amasecurity kampani nga zetukolera si kampani z'abantu bategeera zaweereza balooya kuba yange yaweereza looya emirundi 3 nze wedda njogera ne mukama wange naŋŋamba twaweza balooya emirundi 3 balooya 3 ne bagaana obatwala nga tebagala tubalabe nabo era buli mwana yenna gwe bawamba kwe tekwali kukwata kuwamba kidnapping kwali kuwamba era gwe bateke tewaddamu kulabwako tewaddamu kwogera na muntu yenna mpaka olunaku lwe bakudipotinga okay nga tuwumbawumba bakudipotinze naye tolina bbandi osuubira okuddayo nsuubira okuddayo kubanga ebintu byange ebisinga batuleetanga bwe tuli era oba olinayo ebiwandiiko buli kimu kyasigalayo kati oba ofunye ekyansi eddayo oddayo n'onunayo ebintu kati ogenda kikola otya okuddayo okunonayo ebintu nja kikola bwe nnaabanga maze okwetereeza kuba kati nkyalinamu ebizibuzibu ebya ssente kati wuyo bagamba visa eya visiting tebagikkiriza kati oba olina kufuna eri ennyini kasita nnaagifuna njagenda bagamba omwavu taba nantu. Are you planning to go back there?
not social. Yeah. Because the trauma that I went through inside the jail there cannot even make me maybe to think of stepping to the country. And actually, if chance comes back, if I've been getting like 5,000 dirhams, if they give me 10,000, I go back Kalewale. Okay, Banayoganda, Bamuleseyo, Mulesera Banayoganda. Bakyali muganda wange bakyali bangi bakwata abaana bangi nnyo. Actually, enamba entuufu kubanga nze nabuuza mayinzi ndaga nnyo okubuuza musajja ngamba enamba gye bakwata the exact number entuufu twali abantu nga 500 kati 500 uliriza 500 teba tibiza nti bali mu Watiba police station zali zijjudde okututwala mu Watiba batusoosa ku 19 ne baba tugabya twaliko siteezo 3 ne batubala ne babagamba ne balyoka bazivuga zonna ne bazitwala ku Watiba. Ekisinga okunyiiza oba okugamba nti bannayuganda tulinamu akazoole esaza tutaddeyo programu eno naye osobola okulisivinga essimu ya munnayuganda agamba kwegayidde byakugera Abudabi kola anti kati ekizibu naye nga otegedde banna badipooting balala bali mu Ekomera naye ogwaga nti mufuna chance egendayo ŋŋenda omanyi SB4 media kankubuulire abantu abamu naddala bannayuganda tumala kulabako okukkiriza kubaga kati omuntu kati ffe tuli wano twogera era tukubuulira ekituufu kino kye twogera eriyalite era ne bwogenda kati ku Alwathiba essaawa zino gakyajjudde naye tusobola okujja ne twogera SB4 nti SB4 kiri bwe kiti ne bwe kiti abaana badipootinga nga n'entebe wali mazima ddala batulabe wetuyita nga batudipootinga naye abantu ne bawakana ngera bawulira bagamba mbu baali bamalaaya naye nga nationalities zonna ez'abaddugavu baazikwata era abaliyo kati bebasobola okuwulira ekituufu nti mu butuufu mu Abudabi bakola ki naye ng'era sitiri wakyaliwo abawakana era n'obagamba ne basigala ng'akola ki ng'agenda naye ffe tubabuulira nti eno racism eyajja ffe twagita racism nti eno ebadde yaludde okubeerawo eno yesinga eno ekyasinze musabire ku bannaffe abasigalayo abatalina biwandiiko nga passport kuba kati embassy yaffe yo nga yo yasaba buli mwana ddiramu ebyo ddiramu 2 bali abawalabu batudipootinga naye tebalina ssente kati abo abaana bakyaliyo babaleetera ebipapula ebyokujjuza tebamanyidde kati zino ddiramu 2 nga zaaki yo yaleetawo nga kiremya basobole okuta abaana baabwe baddeyo ebweru bakole naye ye ng'omuwalabu kyatasobola kukola ki kukkiriza kikiri kye naddala nti bwe bagitwalira amannya mwalimu n'abaamu abakola ku embase kwennyini mwe bawamba kati okuteekawo kiremye eyo ng'eyagala bate abaana baddeyo ku mirimu gyabwe kati naye mwenali mwasigalamu abaana abawala Bannayuganda 29 bakyalimu kozi n'ono gwe yazze naye 2 kati tubale nti basigalayo 27 bonna bakyali mu holo mwenalimu waffe holo yaffe gye twalimu yali nnene ng'esinga ne wano wetutudde ng'esinga nga nnene twalimu abaana 2 okutwalizaamu 2 oba mu 5 ffenna kwegamba kyo kikalubye gwe nawe nali tukusabira mwana wange be mwalekayo kikyo osobola okubagamba esaazi betwalekayo munda tulina kubasabira busabizi kubanga bambi nyina mukwano gwange omumanyi twamukazi akuli Alabani nga nyonya amata ag'omunnyango era abazaddeyo ba mikwano gye babaganda be balina kugoma nti gyali mulamu talina buzibu naye sawa najja kuba batuufu olwaki gwe musinza okusasira mwe twali Bannayuganda 5 yasigalamu kyokubanga temwe babagira anti ye kampani ye yalwawo ndoza okusindika passport omanyi kampani zalwawo nnyo nga zitulwanirira ne zirwawo okusindika passport zaffe nga tezaagala tukomewo nga zaagala tusigale nga tukola ki nga tukola era tulina okubasabira ennyongero muganda wange bwagambye Katende kubanga ovanga omusajja kati ngaffe emyaka gino girya bakuwa palata ogimanyi eki onywerako mazzi ku makya bakuwa palata ekyemisana bakwako ku muceere kati ngoli bagambye Labani nonywerako obutabo bwa Labani obwo akawungeezo lya palata egi emu
so kati mu mbeera eyo tulina okubasabira oluusi lwemukwani ne babatwalako ku mpingu buli kadde empingu oliranga yatta omuntu naye nga tolina musango gwe wakola bakusanga mu buliri bwo olina ebyogera bulungi nnyo batubba ekirala ekisembayo kyenaligambye nti bambi kyebakola abasinga wano twani batujja tulina ne kasente kaffe naye rumu zaffe bazikuba abantu bajja ne babba ebintu byaffe kati nze ensaawa zino oyinza okugamba nti nali nteese kasulika naye twalinawo kasente ku musentinali wano kwata tuteeka mu sentinali naye ebyalo nga bagasema abantu basente bubbibwa mu sentinali ki ne tupanikinga ne tulya obusente bwaffe kigera ne tubwekuumisa ate ngira bino bizze obusente bwonna ne bukola ki tulese eyo batutte polisi yazibba. The last reward For the people who are still there is I say that don't trust these police people because they actually, I call them, they smile at you but their heart is very dark. So anyone who is still there, you just be careful. They might trick you into a way that you don't understand. So you just keep your watchful. I had even one person that I was talking with this morning. She said that she dreamed that police were chasing her. So she was not caught, but only thing that what I can tell them is, if you're still walking, walk, but take care. Be careful. Know that these people, they don't like black. I'm a writer actually. I'm an author. I have like 5 books. There's a new one that I'm writing recently. Yeah, so, and I shared with it yesterday. It's called 600 Blacks. So in this book, I'm going to be putting down the agony of the black people, the innocent souls. Okay. So I'm going to cover up these stories as well in that book. So maybe if you guys have more time, we can have a talk on it on a separate side. Yeah. Nkubiriza baganda baffe bano abasigaddeyo nga temunaba kujja eno nga bafe nga bakaba deportinga bama wina chance abafunye abalina gundi zammwe gundi ATM card muzijjeyo immediately nga makafulumu ebweru kubanga sente zaffe bazisizingiddeyo twali tulina sente ku account naye sente bagenza okuteeka mu ATM kubanga ATM zaffe twazirekayo batugambye sente bazikansolinze bazikwatiddeyo kuba kati nade nyina sente zange bazikwatirayo so kyembadde maga nti abo babafuluma mangu nnyo nga bakafuluma badde ATM zaabwe immediately bajjeko sente n'abali ebweru be batannakwata nabo bajje sente zaabwe ku ATM balekera okutereka sente mu nsi y'abawalabu kuba abawalabu sente zaffe bazibba zonna ndowooza embeera ogiwulidde fenno buli lukya tweyongera okwetaliikirira kuba bannyinaffe baganda baffe beegomba okugenda mu nsi ezo okukola Uganda ye ekalubye Uganda yo ekaaye omuntu kyasobola kukoleramu bizinesi omuntu afuna luwenda kubeera ng'agenda mu nsi ezo okukola naye ate nakyo ekivaayo katusiwenda ate mu Dubai tebiyituuke Dubai is better. Dubai nedda gye basooka nedda Dubai erabika walungi abali Dubai abali Fujairah abali Sharukayima abali Ajumani n'abali Alei kyemanyi Dubai gye basooka okukwata naye nga Dubai bw'oba oyina ebikwogerako obiwaayo nga bakutanuddayo wala oba toyina bakutwala ne bakusiba ne bakudipootinga nga tekiringa eno ewaffe oba wali oyina oba toyina oba oliko oba toli oba oyina omulimu mupi oba toyina ffenna batunyigira wa kati kyekirungi nti kyekirungi ekiri e Dubai nti bo bakwata kati nalaffe kyetwali tulowooza bakukwata tebagenda sonsulamu abalina ebiwandiiko abatalina ebiwandiiko bakole ki babatika kuba enkola yaabwe naye ku luno si bwe kyali ku luno kyali waasi nnyo kibadde nnyo waasi so nze mu kumaliriza nga mbagamba bannaaye abakyali wano bw'oba olina akalimu wano ng'osobola okuyingiza kasente gano mbawa buwi eri bannaaye bali si bannaffe tebatwagala bakwagala ng'okola ate ne bw'oba okola bakutulugunya bannaffe abawala bwe boogera bituufu bakutulugunya naye oba osena wano okolimu kosobola okukola osobola okukola naye obanga tosobola kukola ng'embeera yonna ojjajjugumira osobola okuddayo n'okola ki n'okola okitegeera apozi n'amasimu gaffe batujjako amasimu gatujjaka n'akasimu nakaguze amasimu gaffe gonna bakisigaza kuba batya information okulinkinga
kubajjukira abaana waliwo abali ku bizimbe era nga bali ku balukoni abasobola okukwata obutambi then obusambi obwo ne busaasaana kati ne bagezaako okuexpectinga tesimu z'abaana abaana bannayuganda zirimu buki batya nnyo bahayidinga nnyo bye bakola buli kimu bakikola kiro mukitegera kati bahayidinga nnyo bye bakola kati ne batowooza nti tugenda ku linkingiza ezo ki videos amasimu gaffe bagawamba tetwajja n'amasimu era gano tugabulidde baatuleeta enviiri tulinga balalu nga batugulira bu uniform obugatto bino bigundi binigi bibatugulira ng'oyita ku kisaawe ng'oli akulumye n'agamba obono n'ekirala kyensaba bannayuganda balekeraawo okwogeranga ekintu kye batamanyiiko mutwe n'amagulu okuba kaakati saawa zino kitunze nnyo nti abawala be bazziza bonna bamalaya naye kirungi ne bannyinaffe baabo twakomyewo nabo twakomyewo n'ab'embuto kati bambi mbasaba bannayuganda bannange ebigambo bibeerenga bitono ate n'ekirala katolaba eno gundi mpozi kino kigamba gavumenti yaffe eyawano bwe tukomawo banange kino bwe tukomawo banaye muleke feri bava tudipoti ate ne mutukwatira wano mwagala emitwalo 25 for covid test fe tuva eri batugema dda ate ne polisi ne bakuleeta abasawo nga muli ku polisi mugenda okutravolinga ukatolera bino bye biwandiiko bya polisi ebya Abu Dhabi eyo gundi wetwali alwakiba ndowooza olaba yiyo bweno bwe bujulizi nti tulina pistola batugema ate era tukola ki batukebedde nga tulina kona tv then ne tuka wano tubalaga ate ne mutulemerako nti mwagala emitwalo 25 then era mudde mukole ki okugema ku bwano covid sikwabwerere mwakomyewo 20 mu ekyo that is covid test covid they asked for 250 emitwalo 20 mu ekyo era olutuka bakuwamba wati nga wakafuluma gate olutuka bwotyo bakuwambira linnya ka bus buli avaayo bananga bana tebalina sente badipotinze babagamba nti tubadipotinze abo mubaleke mukwate abalala bali abava mu byabwe naye badipotinze batuleeta bwerere tetulina sente mwakikola muti sente mwazijaweza kati eno kati yendo gyebakuwa wano entebe wano kati batusibyawo olunaku lulamba enjala netuluma netwebaka twasuze kati kubanga kati bana basajja bana bawalabu bwe bali batutikka babaleeta bangi kati olwokuba nti tebagala mutuuke eno musasamaze ekitundu kati kyebakola basasula ennyonyi ne mujja bangi okuva eri bwe mutuuka ensi gye mutuuseemu kati fe twatujjanga 35 ne tutuuka e Kenya bwe twatuuka e Kenya fe abamu ne tusulawo ne batusuzaawo ne tusiibawo ne tusulawo ne tusiibawo kati bali abalala ne bajja kakati kyebeewala mu bitundutundu kati kyebakola ne basasula ennyonyi ne bajja eri gundi e Dubai ne bate ne bateeka e Kenya kati e Kenya nga basasuddewo ennyonyi ereetawo okwaba olumu kati enkeera nammwe nebalekawo ne musulawo kati ffe zino tikiti oziraba ziri 2 kati bwe mutuuka e Kenya eno yali nze najja nga olunaku luno lwe najja nava e Dubai yene ye Dubai natuuka e Dubai nga 3 then nenvaawo nga 4 ennaku z'omwezi zizo nga 4 ate kiro okitegera kati ova eri ng'okooye ennaku 2 osuze mu kkubo nga teweebase ate notuuka wano nawe ne bakubeezaawo ne weebaka olunaku lulamba kati twebaka ne tubeeraawo mpaka tetwalaba waliwo omukazi awo n'omusajja yali wamagye twagala byakulya n'ebyokunywa enjala etuluma omukazi n'agamba byakugulako ffe konze batudipotinze tetulina wadde olwaga wadde ekikumi kati ekyavamu agenda ddakika ntono nnyo katujje tubalabe awo ne balyoka batusindikira omuntu najja n'atusaba ebitwogerako n'abitwala wano entebe kano gavumenti katunulemu kubana badipotinze si bana bokambedde baboogera naye akasente ka covid tekaliiwo kubana badipotinze abadipotinga nga bali ku zero nga tuli ku zero sente babitulesa byonna sente buli kimu bakuleeta batuleta nekino ekipapula bino bwe biti nekino nakijja Uganda bakuleeta nepapula ne passport ojja nga bwendi kati bwenga bwendi kati twaza neffe nesimu tetulina najja batuddiza kana akasimu kana akatono bwe kati zino tebazikuddiza ekirala babbye sente z'abaana ogenda n'obukadde 8 nga bakukwata nabo kati omayifu abakazi tubanizi waleti ezo nazo tebazikuwa ku poliisi bakusiibula ye bazibba oba waba wa 200 bayinza okuwaayo ebyo 5 bino byebakuwanga bakusiibula bakuwa kanankani bwe kati mwembeera ebintu byo
naye ate nga babibbamu baba babibbamu kati ng'ekyo ekiviira nti ebintu byali mu saatettu naye ate bakuwa kino ng'ebintu bo byabijjamu kati ng'essimu ng'ebintu ebirala kuba kati abamu tebasobola nakuza bintu byabwe tewali bintu kyewazza ne laptop tebatukkiriza kuyisawo wadde ekintu ojjanga bwoli n'ebintu baba bireeta ssente byonna bo bebasimbako ne bakuwako obusente bwe baagala okitegeera. Okay, bw'obeera wano Uganda ng'olinako akalimu k'okola kuma bulungi akalimuko savinga olizijjo olindako okugenda mu nsi z'Abawarabu kubanga kyo kika bumalu akoze ku kamera nga bulijjo nze muzzukulu wa Kabajja Omugeyi Ssebunya. SB4 Media tugusa ensonga genda ku YouTube search nga SB4 Media tugusa ensonga wasubscribing ku YouTube okwo ne ku Facebook kwetuli nnyo genda ku Facebook noonya SB4 Media tugusa ensonga olaikinge page eyo ate tumanye ebitambula mu ggwanga wamu ne baganda baffe abatali mu ggwanga naye nga batufollowinga bingi ebibatuukako banja babbiddwa banja bafereddwa banje abaita mu mbeera enzibu tuli wano nabo e Uganda naye nga bwe oba nange tuyinza okukolako ekinene nnyo okutuusa ku mbeera singa Mukama abeera nga ayagadde mbeera bulungi oli awo tuyinza okutaasako ku balala abakyaliyo mu Mukomera andi obakolya Abawarabu awamu ate nabo nawuliddeko emabega kaalo nate kyali munda nabo baagala kutwala